Answer na kaagad using your calculator. Okay, get your calculator please. So last time, we recall some of the basic concepts under trigonometry, and then if this our lesson starts if our angle is placed in the Cartesian plane. Pag nilagay na siya sa Cartesian plane ang angle, ang tawag natin doon ay angle in standard position. Pag nilagay mo na yung angle. So that means when you put the angle in the Cartesian plane, you have the axis as 0 degrees, 90 degrees, positive y-axis yon. 180 degrees is the negative y-axis. And then you have 270 degrees. Ako, terminal to. Ayan. 270 degrees and 360. So, isang ikot, which is equivalent to a circle. Pag isang ikot, if the terminal side and the initial side of the angle coincide, then it's either 0 degree or nakaikot na siya, 360 degrees. So if your terminal side fall on the axis, positive y-axis or negative y-axis, positive x-axis or negative x-axis, so we call that quadrantal angles. So for the quadrantal angles, we have infinite quadrantal angles. So dalawang ikot yan. The terminal side will fall on the positive x-axis. Dalawang ikot, so that is 720 degrees. So there are infinite quadrantal angles. Okay? So dividing, so if the angle is in the Cartesian plane, dividing into 4 quadrants, each quadrant is equal to 90 degrees. So if the terminal side falls on the negative y-axis, that is 270 degrees. Yun. 270 degrees. Your initial side is always on the positive x-axis. Yun lang terminal side ang gumagalaw. And then we also discuss the meaning of coterminal angles. So when we say coterminal angles, two or more angles having the same terminal side, same position of the terminal side. Okay? And it is also, coterminal angles are also infinite for a specific given. Sa isang given, marami siyang coterminals. Infinite ang kanyang coterminal angles. Okay? So that's why when we have the, when we're giving the coterminal angles, ang ibinibigay lang natin ay nearest positive coterminal angle and the nearest negative coterminal angle. Okay? So when we speak of nearest positive, yung pinakamalapit sa kanya na initial side, terminal side. So let's say itong kunyari, let's say ang given sa atin, number 3. Let's say ang given sa atin is 780 degrees. Ito, dalawang ikot at saka yon. Yung 780 degrees na yun sa'yo, ang nearest positive mo doon ay yung from that initial side, terminal side kaagad, which is the 60 degrees. So yung 60 degrees ang nearest positive coterminal angle mo. And then, the other way around naman niya, moving clockwise direction, ito yon, starting from the initial side. Lagi tayo nag-i-start from the initial side na pagbibilang natin ng number of degrees. So, moving clockwise direction, negative 300 degrees naman, yung nearest negative coterminal angle niya. Okay? So, for 110, ito number 4 tayo.
For 110 degrees, given a 110 degrees, ang nearest positive mo na yan ay isang ikot plus 110. 360 plus 110. Okay? So 470. 360 plus 110. 470 degrees. Yun na yung nearest positive coterminal niya. Pero ang nearest negative niya would be from the initial side, clockwise ka. Yun. So 360 minus 110. Negative 250 degrees. Okay? Ito yung kabila niya. Okay? So, for giving the nearest positive and nearest negative, practice muna tayo doon. Practice muna tayo doon. Hanapin natin dito. Ito na lang ba? O, sige, ito na lang. Yan, number 1. State the quadrant and then let us give the nearest positive coterminal angle and nearest negative coterminal angle. 170. 170 is in what quadrant? Class? Quadrant 2 po. Quadrant 2. Teka, may nagpapa-accept pala. Quadrant 2. Okay. So, if it is in the second quadrant, so that is 90 plus 80. 90 plus 80. Ang tandaan nyo, class, for each quadrant, 90-90 yun. Bigyan nyo na kaagad yung kulang niya to complete 90 degrees. Ang ibig kong sabihin ay ganito. So, tingin dito, 170 ang ating dinidiscuss, ha? 170 degrees. So, ito siya. So, ang quadrant niya ay nasa second quadrant. So, 90 plus 80. 90 plus 80. Alamin mo na kaagad yung remaining niya. Okay? So, let's say, ayan siya. So, ito yung 170 mo. Nagka-class may nagpapa-accept. So, ito yung 170 mo. Gamitin kaya natin yung tablet ko. Ulit. Tinry ko nang isolve yung namamatay eh. Para mas mabilis tayo. So, ito yung 170 mo. So, to get the 170, 90 plus 80. So, that means ito ay 80 degrees yan. Yan. 80 degrees siya. Then, ang remaining mo ay 10 pala. 10 degrees na lang yan. To complete. Diba? Baba pa natin. So, 10 yan. So, in that way, mas madali ka magbigay ng immediate angle mo. Alamin mo na kaagad yung kulang yan to make it 90 degrees. Ang per quadrant ay 90 degrees. Okay, so if you give now the negative, the nearest negative coterminal niya, ang nearest coterminal niya, nearest negative coterminal niya, ay magiging ilan na? 180, 180 ito, straight angle yan, papaganon ka, 180 plus 10. Ito, yung nearest negative mo. Yan ang nearest negative mo. Okay? So that is negative 180 plus 10, 190 degrees. Okay? Yun namang iyong nearest positive. Ang nearest positive mo, dahil siya ay may 170 ka na, isang ikot ka na. Yun ang nearest positive mo. So 360 plus 170.
530. Nakukuha po ba? So, ang nearest positive mo naman ay 530. Isang ikot plus 170. Okay po. Yung kulay orange, yung kulay orange yun ang nearest negative at ang nearest positive mo ay positive 530 degrees. Intindihan po ba? Class? Yes po. Okay. So, let's try another one. Nasaan na yun? Mababa pala. Negative 615. Negative 615, mababa yan. So, negative 630, asan ang calculator? Give me the breakdown. Bigay sa akin ng breakdown. Per quadrant ang bigay ng breakdown para na-analyze nyo kung ilan na idadagdag. So, negative 360, saka ilan pa? 180 plus 90, 630 na. Okay. So, negative 360 plus negative 180 plus negative, ilan pa po? 360 plus 180. May hawak bang calculator? 90 po ata. May hawak na calculator? Wait, class. Kahapon kasi, pasensya na kayo, class, ha? Kahapon ako ay nabuisit kasi ako'y daldal ng daldal. Pagkatapos mga wala naman palang hawak na calculator. Open your camera. Class. Si Missy nag-out. Buksan po ang camera. Class, saan dito yung makikita yung lahat ng screen naka-open? Chat ito. Yung screen activities. Wala. Saan ko dito makikita yung yung lahat ng ay makikita ko. Share the screen chat. Hosting. Wala. Hindi ko nakikita yung iba eh. I have to change the screen option. Ba't wala dito yung screen option? Saan dito ang screen option, class? Baka dito. Caption, change layout. Yun, change layout. May nanghiram ng camera mo, wag mo na ipahiram next time. Ayun. Okay. Ayan. Ayan. Kita ko na lahat. Open your camera. Let me see your calculator. Ayun ang calculator. What about the others? Ba't ayaw magbukas ang camera? Paano kasi matututunan? Allen, Andrea, Benedict, nakikita ang inyong Oy, class, diniscuss ba sa inyo ang proper attire at saka yung background ng advisor nyo? Diniscuss ba sa inyo yon? Sino advisor nyo, class? Sino advisor nyo? Rani. Diniscuss ba sa inyo yung regarding the background for students? Hindi po. Hindi. Hindi diniscuss sa inyo? Sino ang advisor nyo?
President, sino? Ma'am. So ano yung breakdown ng negative 615? Negative 360 plus negative 180 plus negative 75 po. negative 75. Okay, so nasa ang quadrant siya? Isang ikot, 180 at saka 75. Nasa ang quadrant siya? $360, isang ikot. Baliktad ha? Clockwise, 360 plus 180 at saka 75. Saan siya nagpo-fall na quadrant?